بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم barkamu da sake saduwa a wannan dandali na mana ilimi fitillar rayuwa academy wanda ne Kabir Ahmad Abu Bilal ke gabatar da koyarwa akan darussa daban-daban. Dan wanda ya taimaka maka fara wannan koyarwa shine Muhammad Sani Bello. Muna fatan Allah ya saka mai da alkhairi. Wannan shine darasin mu na physics karo na 10. A karo na 9 mun yi karatu akan parabolic projectile motion. Yau kuma zamu amsa tambayoyi akan shi projectile motion. Question number 1 actually list 2 examples of projectile in everyday life. B. A gun is fired at 30 degrees to the horizontal. If the initial velocity of the bullet is 150 meters per second, calculate the time of flight. G equal to 10 meters per second square. Abin da aka ce mana a nan shine mu kawo examples in application in projectile a everyday life, rayuwar da muke. To shikenan kowa sai ya koma darasin mu na 9. Mun ba da su ana amfani da shi wajen yaƙi, wajen wasanni da kuma wajen harbi da su kwari da baka da gwafa. To baccin haka sai aka ce a gun is fired at 30 degrees to the horizontal. An harba bindiga amma angle of projectile inda aka harba ta shine 30 degrees to the horizontal, dama shine angle of projection. Aka ce the initial speed u is 150 meters per second. Sai aka ce we should calculate the time of flight. Mu samu time of flight capital T din nan gina. Sai mu ce to we are given theta equal to 30 degrees, u is equal to 150 meters per second. Shi kuma time of flight ga formula shi dama T equal to 2u sin theta over g, ma'ana ya zama 2 times u din mi ga ta nan 150 times sin theta 30 all over g 10. Idan aka yi wannan za a samu 15 second. Sai kuma question ɗinmu na biyu aka ce a lead shot is projected from ground with velocity u at an angle theta to the horizontal. Given time to reach maximum height t equal to u sin theta over g, where g is acceleration of free fall due to gravity. Show that the greatest height reached by the ball is equal to h max equal to u square sin square theta over 2g. To anan muka kalla da kyau abinda aka ce mana wani kwayan dalma ne aka harba shi daga ƙasa kuma ya tafi da initial speed u, sannan angle of projection din theta. Sai aka ce mana time din da ya dauka ya je maximum height shine t equal to u sin theta over g. Dama a karatunmu na 9 mun yi wannan derivation din. Sai aka ce to yanzu ana so g kuma ita ce acceleration due to gravity. So yanzu ana so mu nuna cewa maximum height is equal to u square sin square theta over 2g. So wannan shine question ɗaya tal da na taba gani SSCE sun kawo su ce a proving din wata formula. To sai muka ce from our definition mun riga mun san cewa displacement is equal to average velocity times time. Wannan mun yi amfani da shi lokacin da muke driving din laws of motion, equations of motion guda 3. To yanzu sai mu ce displacement din shine maximum height is equal to average velocity. Wannan should go saboda na sa h max din shine displacement din. Sai mu ce displacement is equal to average velocity, sorry yes to ban yi kuskure ba ashe okay, so wannan shine abin da ya kamata mu bari din na dauka na sa formula h max din nan tana representing din displacement ɗina. Shi kuma average velocity is equal to a half u sin theta. Me yasa ya zama haka? Ku tuna tunda dai wannan abin ana maganar maximum height ne, to vertical component za a nema.
vertical component din velocity kuma u sin theta ne, amma aka ce ka samu average sai ka ce 0 plus u sin theta all over 2 in za ka ɗauki average. Da ka yi wannan za ka samu a half u sin theta. To shi kenan sai mu zo mu ce to shi kuma time of flight gashi an riga an bada dama t equal to u sin theta over g. So sai mu ce yanzu wannan displacement gashi shine maximum height ina equal to average velocity gashi a half u sin theta times time din wannan time ne shi kuma gashi u sin theta over g. So idan muka yi multiplying u by u zai bani u square, sin theta times sin theta zai bani sin square theta, ita kuma 2 din nan da g su kuma suna kasa ya zama 2g. So kun ga in aka yi haka an yi proving wannan formula da suka ce a yi proving kenan. To question na kuma aka ce the horizontal range of projectile is given by the expression r equal to u square sin 2 theta over g. Sai suka ce state what the symbols u, theta and g represent. B kuma aka ce the projectile has a range of 100 meters when the angle of projection is 20 degrees. Calculate the initial velocity of the projection. So abinda wannan question din yace shine an ce mana ga formula range dama mun santa, sai aka ce mu faɗi menene ma'anar u, menene ma'anar theta, sannan kuma menene ma'anar g. Duk wayannan mun san su daga note din mu. U is the initial velocity of projection, theta is angle of projection, g kuma is acceleration of free fall due to gravity, wanda yawanci ana bada 10 ne. To B part of the question din shine lissafi. Aka ce mana range is equal to 100 meters, sannan kuma angle of projection theta is equal to 20. Sai aka ce we should calculate the velocity of projection, ma'ana mu samu u kenan. To tunda an bani value din range sai in dauko formula range. Duk inda naga range in sa value din da aka bani 100 equal to u square, dama u aka ce in samu, sin 2 times theta, theta da ga ta nan 20 all over g, g kuma is 10. To idan muka yaka zamu ce wannan 100 din da ta tsaya a nan, nan ina da u square dina, nan kuma ina da sin 2 times 20 shine sin 40 all over 10. Sai muka samu value din sin 40 ya ba mu 0.6428. Shikenan yanzu from here kawai zan iya making din u square da subject in ce wannan 100 times 10 cross multiply kenan divide by sin 40 which is 0.6428. to aka yi za a samu 1555 shine u square. To tunda mu u muke nema sai mu dauki square root of both side. Idan ka dauki square root of u square sai zama u, in ka dauki square root 1555.72 zai baka 39.44. wannan shine solution ɗinmu. Sai kuma question na 4 aka ce a tennis ball projected at an angle theta attains range of 78 meters if the velocity imparted to the ball by the racket is 30 meter per second. Calculate theta. So abinda ake cewa nan shine masu lawn tennis ne suka buga kwallo irin tafiyan projectile, angle din is theta, range kuma is equal to 78 meters. Range is 78 meters. Sannan aka ce mana initial speed din da ya tafi da shi shine 30, ma'ana u din is 30 meter per second. Sai aka ce mu samu theta. To tunda dai shi ma nan an bani range zan dauko formula range. Duk inda naga r din sai in sa value din da aka bani 78 equal to initial speed ya shi nan shine 30 square sin 2 theta all over 10. So idan ne cross multiply 10 times 78 zai bani 780 equal to 30 square shine 900 sin 2 theta. Sai mu ce divide both side by 900, sin 2 theta ya zama 780 all over 900 sai ya ba mu 0.8667. To idan kana neman 2 theta sai ka dauki sin inverse of both side. Sin inverse of this zai baka 2 theta equal to sin inverse of this. In kai wannan approximately zai baka 60 degrees shine 2 theta. To sai mu dividing both side by 2 sai mu ci theta is equal to 60 over 2 which is 30 degrees. Wannan shine
value din theta din angular projection. Question na 5 aka ce an object projected at an angle theta to the horizontal with initial velocity of 30 meters per second attains maximum height of 11.25 meters. Sai aka ce find A, the time of flight of the object, B, the value of the angle theta, C, the horizontal range of the projected object. So sai mu ce a nan wajen sun ce mana the initial speed u 30 meters per second, maximum height h max 11.25. sai aka ce mu samu time of flight. To ba za ka iya samun time of flight ba, dole sai ka samu theta din nan. To therefore shi sa za mu tsallaka mai B a maimakon farawa da A. Mu ce tun da an ba mu maximum height, sai mu ce maximum height is equal to u square sin square theta all over 2g. D na naga wannan sa 11.25 din da aka bani equal to 30 square sin square theta all over 2 times g kuma da matanci. So idan muka tafi sai mu ce muna da 11.25 din mu, 30 square shine 900 sin square theta 2 times 10 shine 20. So idan ka ce 900 over 20 sai kuma 45, sai mu ce divide both side by 45, sai zama sin square theta dina is equal to 11.25 divide by 45 shine ya bani 0.25. to wannan square ina so in cire ta sai in take square root of both side. In ka dauki square root wannan sai ya zama sin theta square ta tafi. In ka dauki square root wannan shi kuma zai baka 0.5. so tunda mu muna neman theta ne sai mu ce take sin inverse of both side. In ka dauki sin inverse na nan gefen saura theta, sin inverse of 0.5 sai ya baka 30. Therefore theta din mu is equal to 30 degrees. So kun ga ita ce B aka ce mu samu, amma dole na fara samu ta kafin in samu A din, saboda time of flight shi ma ina bukatan theta. To in na samu ne sai in ce okay bari in je A part din na time of flight T capital equal to 2 sin 2u sin theta all over g. 2u sin theta all over g. Ga 2 dina, ga initial speed, ga sin 30 saboda yanzu na samu theta equal to 30 all over g ita ce 10. Sin of 30 is 0.5. 2 times 30 60 times 0.5 30 over 10 sai baka 3 second. Sai mace to B ba angle aka ce mu samu already, mun samu ta already. Sai kuma C aka ce mu samu range. Shi kuma formula range R equal to u square sin 2 theta all over g. Sai yi substituting u dina dama an bani 30 ne, 30 square sin 2 theta ma'ana 2 times 30 all over g 10 kenan. Idan ka ce 30 square zai baka 900, shi kuma 2 times 30 ai 60 ne, da ka danna sin of 60 zai baka 0.8660 all over 10. So idan ka ce 900 times this over this za ka samu 77.94 meters. Sai question na 6 aka ce an ammo tank, motar yaƙi ta soja, fires a bomb, ta harba bomb at an enemy camp, zuwa sansanin abokan gaba 2 kilometers away, wanda nisan shi kilomita 2 ne. If the barrel of the tank, idan kakakin da bullet din ke fitowa daga jikin tankan is inclined at 25 degrees to the horizontal, an ba mu angle of projection kenan. Sai ka ce find the initial velocity that the bomb must be fired with. To ka samu initial velocity u, wanda dole sai an harba wannan bullet din da shi ne in order to hit the target, inda ana so bomb din ya fada a wannan sansanin. Sai mu ce an ba mu range 2 kilometers, saboda distance in horizontal distance shine range. To sai ka mai da shi meters, sai ka ce times 1000 sai baka 2000 meters. Sannan kuma angle of inclination shine angle din da aka inclining din shi barrel din, which is theta equal to 25. To sai aka ce we should find the initial velocity. To tun da dai an ba mu value din range, formula range za mu yi amfani da ita. Mu ce r equal to u square sin 2 theta over g. Duk inda na ga r in sa 2000 da aka bani gata, equal to u square dama ita nake nema, sin 2 times 25 theta ta kenan all over g 10 kenan. So idan muka yi wannan da kyau, wannan ya sunan shi 10 din zai multiply wannan sai zama 20,000 equal to u square sin 2 times 25 ai sin 50 kenan.
to sai muka samu sin 50 ya zama 0.760 u square equal to this, sai mu ce divide both side by 0.760, sai ya zama u square is equal to 2000 over 0.760, sai muka samu 26,108.15. to tunda mu ba u square muke nema, u muke nema, sai mu take the square root of both side. In ka dauki square root in u square za ta zama u, sannan ka dauki square root of 26,108, sai muka samu 161.58 meter per second. Shine velocity da dole sai an harba shi wannan bomb din da shi, inda ana so ya je sauka a wajen abokan gaba. In ko ba haka ba, in velocity ya wuce haka sai je tsallake, idan kuma velocity bai kai ba to zai faɗi kafin ya je wajen su. to sai kuma tambaya ta 7 aka ce the distance between military ammo tank and enemy truck. Distance ɗin da ke tsakanin igwa ta soja da kuma motar abokan gaba is 150 meters, kamar inda ne wannan zanen, ga ammo tank din ga enemy truck din 150 meters. Aka ce the truck is moving away from the tank, amma ita truck din nan ba tsaye take ba, tana ci gaba da tafiya ne at 30 meter per second, speed din take tafiya da shi 30 meter per second. If the tank fired a bomb, idan da wannan tankan za ta harba bomb at an angle 30 degrees, shine theta din muke nan, to the horizontal, sai aka ce calculate the initial velocity. Ana so mu samu u of the bomb na bomb din, so that it can hit the truck, ya je is harbin ita wannan motar abokan gaban, amma fa after 5 seconds, tunda an gaya mana dama tafiya take. To sai muka ce yanzu an ba mu initial ba a ba da initial speed ba, oh yes, wannan velocity in truck din kenan 30 meter per second, sannan theta kuma is 30 degrees, sannan time din da ake so ya fada mai shine after 5 seconds. So yanzu sai mu samu distance din da truck din nan ta ci a cikin minti 5. Mun san cewa distance is equal to velocity times time, 30 times 5 sai zama 150. So ashe yanzu bayan 5 seconds motan ta zo nan ta kara nisan mene 150 meters. To ashe gaba ɗaya yanzu range din shine mene 300 meters. Dama can akwai 150, bayan 5 seconds kuma ta kara 150, so ya zama mun samu 300 kenan. To sai muka ce after the 5 seconds, the total distance shine range between the truck and the tank shine 150 plus 150 sai baka 300 meters. To calculate the initial speed, in muna so mu sami initial speed sai mu amfani da formula range, tunda ina da value din range in 300, sai in ce r equal to u square sin 2 theta over g, di inda naga r in sa 300 equal to u square, dama u ne ke nema, sin 2 times theta an bani ga ta 30 degrees, 2 times 30 all over g dama wannan constant ce 10 ne. Shikenan sai muka ce wannan 300 nan times sin cross multiply zai baka 3000 equal to u square sin 2 times 30, 2 times 30 shine sin 60 kenan. To sai muka samu sin 60 ya ba mu 0.860 u square equal to 3000, sai in ce divide both side by 0.8660, sai ya zama u square equal to 3000 over 0.8660. in kai haka zai baka 3464.203 shine u square. mu ko u muke nema, sai mu dauki square root din wannan ya bani u, shi kuma square root din wannan gashi 58.86 meter per second. wannan shine initial speed inda dole a harba wannan bomb din da shi, inda ana so ya fada kan motar nan ta abokan gaba. Sai kuma question na 8 aka ce a stone is projected upwards at an angle 30 degrees, wannan ba 300 bane, 30 degrees, wannan power ya kamata ya zama 30 degrees on the horizontal to the horizontal, 30 degrees to the horizontal ba on the horizontal ba. From top of a tower, an harba shi daga kan wani tower ne, dogon gini wanda yake da tsawon 100 meters, and it hits the ground at point Q, sai ya faɗi a ƙasa a wannan point din. If the initial velocity is
its initial velocity is 100 meter per second. Wannan shine u din mu. Sai aka ce calculate the maximum height reached by the stone from the ground. Mu samu height inda zai ci tun daga ƙasa har zuwa ololuwar da ya kai. Na B aka ce we should find the time it takes to reach this height. Me time inda zai dauka ya reach wannan maximum height din. Na uku C aka ce mu samu time of flight. Na ƙarshe kuma aka ce mu samu horizontal distance from the foot of the tower to Q inda aka ce ya yi hitting the ground. To sai muka ce yanzu abu na farko mu dauka wannan shine zanen. Ga tower din mu nan 100 meters. Daga samanta ne aka harba dutsen nan with initial speed of 100 meter per second at 30 degrees to the horizontal. So kun ga idan ya tafi har ya zo nan ya yi reaching maximum height kenan. To in ka samu wannan value din ka hada shi da height of the tower which is 100 sai ya baka maximum height. Sannan kuma time din da ya dauka tun daga nan har ya zo ya faɗi a Q shine time of flight. Sannan kuma suka ce mu samu distance from the foot of the tower to Q. Sai muka ce to an ba mu initial velocity 30 degrees, angle 30 degrees, initial velocity 100 meter per second. To idan muna so mu samu maximum height sai mu ce u square sin square theta all over 2g. 100 square sin square 30 all over 2 times 10. So wannan 100 square zai baka 10,000, sin 30 kuma 0.5 ne sai ka ce square all over 20. Sai muka samu 125 meters. To sai ka ce the total height from the ground is 125 plus the height of the tower which is 100. Sai muka samu 225 meters shine total height from the ground. To B kuma aka ce mu samu time da ya dauka ya reach maximum height din. Abinda ake nufi shine time da ya dauka daga inda aka harba shi zuwa nan. Wannan kuma normal formula da muka sani small t equal to u sin theta all over g. Ma'ana 100 times sin 30 all over 10 muka samu 5 second. Sai kuma aka ce mu samu time of flight. Abinda ake nufi time of flight shine time da zai dauka ya zo har Q. Amma da a ce a ƙasa ne kaga time da zai dauka ya zo P kadai shi muke nema. Amma unfortunately P yanzu ba ƙasa bace. Zai ci gaba da tafiya har ya sauka. So bayan ka samu time da zai dauka ya zo P which is 2 times time to reach maximum height, sai kuma ka dauki time da zai dauka ya fado daga P zuwa Q height of 100 din nan. Shikenan sai muka ce to yanzu time da zai dauka ya reaching P, time da zai dauka daga nan ya zo P shine equal to capital T equal to 2t, 2 times small t. Yanzu nan muka samu small t din mu ga ta 5 seconds, 2 times 5 zai baka 10. To yanzu kuma sai mu samu time da zai dauka daga P ya fado zuwa Q. Shi kuma wannan height of the tower ne which is 100 meters. To idan kana so kai wannan kawai ka amfani da formula nan ka ce S shine height of the tower is equal to a half gt square. Sai in ce to duk inda naga S din zan sa 100 shine height of the tower, a half times g ita ce 10 times t square. Sai mu ce to 100 is equal to half times 10 zai baka 5t square. Divide both side by 5 ya zama t square equal to 100 over 5 which is 20. Idan ka dauki square root of both side t is equal to square root of 20 zai baka 4.47 second. Sai ka ce yanzu total time of flight gaba daya is equal to wannan 10 din plus 4.47 sai baka 14.47 seconds. To abu na karshe da suka ce mu samu shine mu samu horizontal distance from the foot of the tower nan kenan zuwa inda ya fadi Q kenan. Sai mu ce okay, idan muna so mu wannan sai mu ce range din mu is equal to u cos theta times t. Me yasa ban yi amfani da normal formula da ta ce range is equal to u square sin 2 theta over g ba? Dalilin da yasa ba normal curve ne wanda ya fado daga nan zuwa nan ba, a'a sai da ya kara wani distance. Therefore da a ce nan wajen ya tsaya mun san normal time of flight din ba dama 2u sin theta over g ne, shine in kai multiply zai baka wancan formula. Amma yanzu ba haka bane. Therefore I will multiply by t wannan total time din da muka samu 14.47. To sai in ce ina da r dina equal to u 100, shi wannan t din gashi nan 14.47 cos theta cos 30 kenan
shine zai baka 0.860. in aka yi multiplying zai ba mu 1253.3 meters. To sai question na tara, aka ce a body is projected from a point such that the horizontal and the vertical components of its velocity are 640 and 480 respectively. Sai aka ce calculate the greatest height attained above the point of projection. Na biyu aka ce we should calculate the horizontal range. To sai muka ce yanzu we are given that horizontal component u cos theta is equal to 640, vertical component u sin theta equal to 480. So when ina da two equations with two unknowns u and theta. To sai na ce equation 2 divided by equation 1, ma'ana u sin theta over u cos theta equal to 480 over 640. Idan u ta kashe u muna da sin over cos which is tan theta, 480 over 640 zai ba mu 0.75. So idan muna neman theta sai mu dauki tan inverse of both side. Theta dina is equal to tan inverse of 0.75, sai baka 36.6. To sai mu je mu samu initial velocity din from any equation, amma mun dauki number 1 u cos theta equal to 640 ya zama u times cos of this theta 36.9 equal to 640. Idan ka danna cos of 36.9 zai baka 0.8 u equal to 640 divided both side by 0.8, sai zama initial speed ina is 800 meter per second. So sai aka ce yanzu I should find the greatest height. H max equal to u square sin square theta over 2g, ma'ana u theta get 800 square times sin 36.9 square all over 2 times g, ma'ana 2 times 10. Idan kai multiplying 800 square zai baka 64000 guda hudu times cos of sin of 36.9 shine 0.6 to ga square all over 2 times 10 is 20. Idan muka ce wannan times wannan over wannan za mu samu 11,520 meters. To sai aka ce mu samu range kuma. Range is equal to u square sin 2 theta all over g, ma'ana 800 square sin 2 times 36.9 all over g ita ce 10. Sai muka ce in ka ce 2 times 36.9 zai baka sin of 73.7, so shine 0.96. to idan ka ce this times this over 10 za ka samu 61,440 meters. To a ƙarshe sai aka ce ga question na 10, wanda kuma shine question na ƙarshe. Aka ce a particle is projected from point P with initial speed of 60 meter per second. An ba mu u kenan. If it strike the ground at a horizontal distance of 300 meters from P, an ba mu range kenan. Calculate the two possible angles of projection. Sannan aka ce the difference between the time of light corresponding to the two angles in da muka samu in one. To sai muka ce solution, u dinmu is 60 meter per second, r dinmu is 300 meters. To tunda an bani range, ina neman angle sai amfani da formula range, r equal to u square sin 2 theta over g. Din da naga r zan sa 300 equal to u square ma'ana 60 square sin 2 theta all over g, which is 10. To wannan 60 square zai baka 3600 over 10. Sai na ce 10 din nan ta je ta multiplying 300 sai zama 3000 equal to 3600 sin 2 theta. Sai in ce divide both side by 3600. To sin 2 theta is equal to 3000 over 3600. Na samu 0.8333. Sai mu ce to take sin inverse of both side. Idan ka ɗauki sin inverse of sin 2 theta za ka samu sin 2 theta equal to sin inverse of 0.8333, which is 56.44 aka duba da calculator. To mu kuma muna neman theta ne, sai mu ce divide both side by 2. Sai ka ce theta ka is equal to 56.44 divided by 2, sai baka 28.22 degrees. Wannan shine angle na farko. To ɗaya angle din an ce mana dama calculate the second angle. To wannan a cikin quadratic trigonometric dama a second quadrant shi sin shine kadai positive,
to idan kana so ka samu wannan angle din sai ka ce still your 2 theta in the second quadrant is equal to 180 ba 108 ba, is equal to 180 minus wancan angle din da muka samu 56.44, to 2 theta mu sai koma 123.56 sai ka ce divide both side by 2, theta is equal to 123.56 over 2 sai baka 61.78. so wa'annan su ne possible values of theta guda biyu. Na farko shine wanda muka samu a first quadrant 28.22, na biyu shine wannan 61.78 lokacin da muka shiga second quadrant. Wanda bai iya wannan abin na quadratic equation baka samu wani kusa da kai sai maka bayani. Idan muna so mu samu time of light with respect to first angle which is 28.22, sai mu ce t1 is equal to 2u sin theta over g, ya zama 2 times u din ita ce 60 sin 28.22 all over 2, ya zama 2 times 60 sin 28.22 shine 0.4729 over 10. in ka buga calculator zai baka 5.67 second. sai kuma mu zo mu samu with respect to daya angle din 61.78, sai mu ce t2 2u sin theta over g, muka substituting muka samu 10.75 second. to dama an ce mu samu difference in time of flight with respect to angle na farko da second angle din, sai mu ce to the difference is equal to 10.57 minus 5.67 sai ba mu 4.9 second shine difference. so yan uwa abu na karshe shine da our corner mun yi mata su take da war against materialism, yaki da san duniya. ya kasance kai a rayuwarka ba abin da ka sani sai san duniya, ka manta da abin da Allah ya halicce ka dan ka bauta mishi. na ce my dear reader, oh dear reader, do you study primarily to become rich? wai mai karatu kana yin karatu ne kawai dan ka zama mai kuɗi? if yes, idan an san ka shine a, you are definitely lost, to ka faɓata. don't deceive yourself, kar ka yaudari kanka. I know fresh graduates of engineering, na san wanda suka gama engineering sababbin gamawa, wanda suka gama law da wanda suka gama medicine that simply died from road accidents, haka kawai suka yi hadari suka mutu. idan da a ce manufar su ce samun kuɗi ba a samu to kaga an taɓe kenan. or brief illness, ko kuma dan ciwo dan kaɗan sai su mutu, or even sudden death like that, ko su mutu ma kawai ba wani ciwo. I know a newly employed engineer, na san wani engineer da aka bashi aiki, sabon engineer who is employed by one of multinational oil companies, wayannan kamfanonin haƙan mai din Shell, Chevron da sauransu suka ɗauke shi aiki, who died, wanda ya mutu before he started enjoying his furniture allowance of 2 million naira. an bashi naira miliyan 2 ne, suna kiran wannan abun furniture allowance. ka sani kuma wannan fiye da shekara 20 kenan abin nan ya faru, da ya 2 miliyan a wani lokacin za ta iya kai miliyan 100 yanzu. an bashi zai zo gida ya gaya ma 'yan uwa ya shirya tafi aiki, kawai ya mutu, sai da aka dauki part din jikin shi aka hada aka binne shi. idan dan kudi ne aka yi karatun an tabe. my friends, ya ku abokaina, quickly change your intention for you to be safe. ka canza niyyar kan dai kana so ka tsira. study with the intention of protecting your dignity, ya zama karatunka kana yi ne don kare makanka martaba da mutunci. protecting the interests of your people, kare haƙƙin al'ummarka, and helping your community, da kuma taimakon al'ummar taka at large gaba ɗayansu. Allah ya ce a cikin Qur'ani, but you prefer the life of this world, although the hereafter is better and more lasting. bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. ma'ana mutane mun fi son rayuwar wannan duniyar mu ji daɗi mu more, alhali lahira khairun ita tafi alkhairi wa abqa, ita kuma tafi wanzuwa, ita a can an shiga aljanna kullun shagali ne, ba a tsufa ba a mutuwa. to yan uwa nan muka zo ƙarshen wannan darasi na yau. idan mutum na da tambaya ko neman ƙarin bayani, ga nambobin waya ga email address, muna gode ma kowa da ya ɗauki lokaci wannan kallo. sannan muna bar addu'a a wurin ku, Allah ka yaye mana damuwa duniya da lahira, Allah ka sa ƙarshen mai kyau, Allah ka sa aljanna ta zama makoman mu, Allah ka nisanta mu daga wuta. bi rahmatika ya arhamar rahimin. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. assalamu alaikum.